for my heart. Do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down to the door. Yeah, someday we run you down till you fall. And they will run you down till you go. Yeah, till you can't crawl no more. And where down we go. Кек бандал. Не кикай вот этого, блядь, фон. Сейчас я его нахуй бью сам тогда. Ну, монстра. Второй сильный, блядь, играет с этим, блядь, со старым. Сиңа селим Татар кызымында микрофон нәжімі рэп-ташларға пиктәтелі Мин телем хайп, мин телем вайп, мин телем миллион лайк Мин телем бугаз білін сине бір мезгілде аяктан егірға Кара миңа, мин үшам бойың тебексінең баш ішінан Әй ішінан, сәхнеге мінгенде минем тер көшеткан Бел караштан, кызлар йымшак һәм бик оялшан Тик ишімнән мин һәр вакыт кычкырам Business in the hood Bizning kızlar ud Business in the hood Bizning kızlar ud Bizning kızlar ud Altın, altın Altın, altın Min altın, altın Altın, altın Min altın, altın Altın, altın Min altın, altın Min altın, min altın, min altın matur şaşak 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 Нәрседен ясалган кызлар Бәлки алар ясалган йолдыздан Бәлки алар ясалган арайның якты нурынан Кем белә Бриллиант безнең дус Безнең дус Instagram Ләкин күзгә карасам Паша бетерем дулысы белән Нәрседән ясалган егетләр Төнлә алар явыз итләр Ирдә сен уяты булмый Кылана гүя карнашылар Ләкин мин аларда яратам Ютубтан үземә каратам Артка шигенү һәм мин үз ижемнән кычкырам Business in the hood Безнең кызлар
Ты ранки дал по башке. С калашом давно не играл. Он у меня пал немного, блядь. Я забил на него пока. Я понял, почему мы просираем. Flashback. Да 1000 часов у пацана, бля, чего там, блядь, ебально. Все, улетел нахуй. Да не, он там на миду водился. И на шарту когда. Take care of yourself. I'm throwing a flashbang. Сити ушел. Заходи, заходи. Заходи, заебался. Блять, заебался.
тебе пранк. Блядь, на шорт шо? Ну ты ёб, чё спишь? А, блядь, минус 42. Вот это обидка, блядь. Да пошли вы. Заебали эти пестрявые глазки. Ну ёб твою мать, блядь, чё ты там стоишь-то, блядь? Один лоу HP, ебать, жестко, -1. Что, я сказал маме? 5 минут. Да, я, конечно, сказал, но как еще, пацаны? Мама, ты ничего не говори, когда с работы придет, ладно? Мам! Без ушей играет, блядь. Мамочка! Заткнись, сука! Мамочка! Мама! Какой? Кикайте нахуй. Пацаны, тихайте! Пацаны! Заебал уже, блядь. Не, ну серьезно, чё нарёт-то в чат? Ты спросился еле-еле. Парнишка улетел просто. А. Чё? Пацан спросился, его кикнули нахуй. Подарите мне ВП африканская сетка, а то я Оцени калаш. Да вы винта, ёб Да, твою блядь, мать. пиздец, пацаны, Винта, тебе в том случае. ты меня убил. Да ладно тебе, чё? Блядь, ненормально. Ну и где ты, блядь? Я сейчас не рукой играю. Я не играю, еле-еле получается. Ебать, я раздаю. Никто не Сука, не дожал, не дожал. Пиздец, я ногами умею играть. Да ладно. Grenade out. Flashbang. Laying down smoke. Все, пацан, пизда нам. Бля, птица маленькая. Лонг. Идут лонг. Бля, что делать? Делает нафиг. Кинь гранату себе под ноги. Надо было взорваться, Блядь, надо. зацепилась. Чё? Взорваться надо было тебе. Да. Чтобы мне пизды дали, да? Мне так одно хп было. Ну, не доставайся никому, бля. Smoke. Throwing flashbang. Flashbang.
Все, бля, 600. Сделал. Бля. Зря надеялся. Пацаны, я меньше. Нихуя вас тут собралось. Хуй не Ну, а мы твое ОВП, блядь, будем подбирать нахуй. Да ну нахуй, Бля, что я это за всё ВХ такое? Ты умер, нет? Ты где, блядь? Живой. А, черт, блядь. Лонг, блядь. Да хуй мы тут с пистолетом летаем. Заебать в кош. Ебучий случай, да ты нахуй. А, да ну нахуй, нахуй я поменял оружие. Нахуй ты Сука. крысишь. Ёпта. Да. Ебать, я взял калаш, я не добрал. Давай шаг. Все, пацаны. Я на Б. Скрываться нахуй. Съебать на А. Давай, иди сюда. А нахуй я на... Там что-то очень много мат. Сори, за флешечку, но это надо было. Шорт, да. Идите надо быстрее. Да. Бля, ну у меня пиздец. Я пацаны, пизда. Я вам говорю. Я шорт. Да не видно там дым. Да, должны быть. А да, шорт. Сити и шорт. Сити и шорт.
вообще какие? Даже, сука, у бомжа есть скины, нахуй. Сука, у него нету. Заебал попрошайки, блядь, в метро, нахуй, стоят, блядь, в КС, нахуй, везде, ёпта, попрошайки, Вообще, блядь. честно. Deploying flashbang. Laying down smoke. Grenade. Помогите, лонг. Мидл идут, мидл. Ёбаный. Минус 71. О, хп нам. Сити. Terrorists win. Непонятно, блядь. Помогите на, пожалуйста. Конечно, что меня убиваешь, да, вот тупой. Terrorists win. Да, вообще в сухую проебал. Incendiary. Flashbang. Throwing fire. Throwing flashbang. О, блядь. Terrorists win. Ну как выхватил. А, пацаны, спасибо за игру, пойду я отдыхать. Слышь, да? Да, ты меня слышишь? Да. Сейчас будут, вместо меня сейчас будет мой друг играть, понял? Угу.
Заебал тут один еще. Они сейчас нахуй. Там идите, ёбаный. На Б, на Б, на Б. Бабах, нахуй. Бомба, идите сюда. Еще там, еще. Я вижу. Бомба, подходите. Бомба у нас, стягивайтесь к нам все. Один в тоннеле. Пацаны, что лучше, в РФПС или в КС? Что лучше, в РФПС или КС? Тише, ребят, успокойтесь. Один Титаник. На ВРФС тоже так Ребят, какие звания? У меня в РФС 83. Какие звания? Где? Блять, в КС-ке нахуй. Это Global Elite. Это у меня блядь, даун. Блядь. Это 5-7, твою мать. Ты даун, блядь, это у меня твинк, у меня Global Elite. Нахуй музыка мешает. Тихо. Прием. Меня слышно? Прием, нет. Подожди здесь. Я бросаю просто. На Б, кто-нибудь, мне нужен на Б1. Ты чё, Гантон, охуел, что ли? Ты кого там, блядь? Ты кому завалил, сказал, нахуй? О, Слава Хохлан. Это не я, у вас есть такой. Слава Украины. Тебе, блядь, я тому пидору, блядь. Луканосый бансук. Бансук. Блять, сука, жена. Это не Слава Украина, а Слава дебилам напиши. Изи твою мамку ебать. Слава Украине, ебать, героям слава, хуй вашим дедам, бля, слава, пидорас, бля, ебаный, хохлы, пидорасы, хохлы, пидоры, хохлы, пидоры. Кликайте этого хохла. Нажми. Я не хохол вообще-то, блядь. Крысу, сука. Зараз ты нуб. Это сейф называется. Сейф. А это обычная игра, если что.
Б, кто-нибудь мне нужен. Тут бомба-то в башке. Все. В боксе есть. Альпин, пацаны, помогите в бокс. Я так понял, они все время на А идут, да? Да. Я же говорил, надо идти в бокс, защищать бомбу. То если прикрытие бежали то на Сити, то на Б. А на Б я один был. Не, я просто около бокса был, и все просто убежали туда. Я на А, на планту. Я не убежал, смысл в бокс уже сейв. Это Б либо шорт. Он двое Б. Ислам, такой волхак чистый вообще. Б. Этот был. А, вон где крыса стоял. Б. Чё, вон, фол, все ж видно. Сити. Как ты нет? Вышел. Двое сити. Вернее, мид двое. Один в боксе есть. Один T-спаун. На Титаник, что ли, ушел? Здорово, пацан.
Привет, привет. Какие звания? Сильвер, справа. Смотри. Бог тебе. Да, бог себе. Бокс вышли двое. Где-то двух попаданий. Ебать, от двух попаданий 17 пиздец. Нихуя он на везунчик. Пиздец, два раза много что ли? Да ладно, блядь. С чего? Пиздец. С чего? С авика? Я хуею. С авика попал? Нахуй, да МП обычно. Too short. Мимислам Wonderful точно в дым всегда стреляет. Уже который раз. А? Вот этот Wonderful Мимислам. У него волхак чисто. Да, пофиг. У нас вообще Вулф этот как он, Нерф Вулф вообще дико лагает, я не понимаю, у меня вышел с пингом 300 убил, чё? Причем в голову так из этого вышел, как-то он из бокса вышел, навелся, убил, чё? Красавчик. Заткнись. Что-то не могу играть с этой М-кой обычной, лучше с С-кой. Обойдите кто-нибудь яму. У меня 18 хп, не смогу так заранее. Я бы лучше мистик не рашил на твоем месте. Хотя ты с авика, ну ладно. Слева, слева. Да он не слышит. Тебя не слышно. А, бля, это ж обычно. Ой, бля, рукожоп. Зачем вы с АВП ходите, алё? Кто-нибудь на лоб.
Бустани, бустани. Бустани. Капец. Не выходите, не выходите, обойдите с той стороны. Один останься, один обходи. Что у тебя буст дана обычно, бля? Здравствуйте. Через смог нахуй пули, это нереально, пацан. Заткнись, у тебя лагает. Кикайте его, он дал какой-то, блядь, суха играет. В минус 3 дал в смог. Чё? Чего? И Я меня... не давал такого. Да, не давал. И меня, когда я стоял на шарте, очень много. Не дал. Сначала мид чекается, потом другое место. И тогда тоже мне не дал. Трое мид. Один бог. Заболел. Почему у меня так нельзя? Да чё за пидорас, блядь? Да нахуй, просто я говорю. Почему не летит? Пацаны. Бомба говорит, сейчас будет найти. Иду, да. Да, пацаны, твоими выходите, рэпорт на меня кидайте. Я стрельнул, но через 2 секунды этот прошел как. С вами ты найс просто читак, жди рэп.
А ты как рак играешь с читером. А кто читер? Пацаны, кидайте этот рэпорт на этого Флейми. Что? Он реально читер. Был смог на шарте, я прям смог зашел. Он на меня уже прицел, ты понимаешь, он уже прицел на меня держал. Сначала микрофон почини, потом группу. А ты наушники нормально. Чё, инжектор, ты чё, ёбнулся, что ли? Шорт. Incendiary out. Grenade out. Блять, на девятке один хелпаните бежал. Видите, он, блядь. Deploying flashbang. Throwing fire. Господи, не могут убить. Да заткнись со своим 10 микро! хп. Выключи его, выключи, у тебя фонит. Говно Наушники себе микрофон. Новый купить. У меня наушники нормальные. Ага. Бэ. Бэ. Ебить ты тупой. Вообще было. 3:11. Лол. И кто еще тупой, ты на свой счет посмотри. Липцо. Лови. Ой. О, здорово. 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 Чё как делать? Hello. It's the me. Hello. Ты чё там? Ребят, скиньте лайк, плиз. По-братски, по-братски, по-братски. 100 рублей кинь. И тетю. Все, ладно, тогда я вас накажу. Мой лайк тебе дорого будет стоить. Ну ладно, пойду кину. Охуй ему. Ага. Let's go. Throwing smoke.
Тёмки один. Ну сваливай, сейчас тебе помогу. Шорт один идет. Двое шорт, один мид, двое шорт, один мид. Вот, двое шорт, также один мид. Тёмка ушел один. Один чекай лонг. Ой. Чё ему в лицо плюнул? Лонг 2. Один он HP в лоре. Чекай шорт лучше. А ты типа жопу качаешь, Сири? Бля, тупые вопросы такие. Один покоцан. Да что такое-то, блядь? Даун с ВХ, блядь. Кто в ВХ? Sony? Чё? Не написали. Чё за пиздёж? Чё за пиздёж? Я играю 2 на 2. Сейчас буду с ВХ играть. Ну, на может быть, ты паблике. типа не паришься, хуй знает. Ну, конечно, на паблике играть с ВХ. Спасибо. Ну, это как бы херовая сейчас отмазка типа нету. Ну ты посмотри, у меня как бы Играю есть... с ботами, Подожди, с ВХ. подожди. У меня как бы есть в профиле ссылка на основу, можешь чекнуть. Да мне это не очень интересно, я тебя читером не называл вообще-то. Ну просто, блядь, знаешь, есть долбоёб. Не, я просто говорю, если бы ты был читером и отмазал словами, типа, блядь, я же не ММ играю, но это не вейв, типа, хуёво. Ты понимаешь, есть... Все. Можно, блядь, зайти и посмотреть. Ранг на той. Сука, справа стоит или? Флешку кинул. Чё? Погнали, погнали. Не, не хочу там на миду есть. Тебе ли не похуй? Не, мне не похуй. Капец ты близко занял. Капец ты вышел такой, я смотрю, чё?
Мне что-то слишком близко занял, я думаю, что сопнуто. Я стою, короче, смотрю, думаю, ты там выйдешь по стеночке, и ты выходишь, бах. Реакция просто. Да не повезло. Ты прям вышел ко мне под прицел. Дичь вообще, что-то какая-то дичь была. Вайпер, дай ВП, все равно играть не умею. На спам топает, возле бокса топает. Ха. Зашел в бокс, они там на меня вдвоем смотрят. Два стоят. Друг другу теребонят. Смэш, что это было? Ты на лоб вышел, меня убил. Чё? Ты гонишь? А? Алло. Вышел ты с бокса, я только прыгаю. Хоп, чё? Нет, на понял. Это дико было, это просто дико было. Я выхожу, мне прыжок, он охуел. Ты чё? Антиспавни есть. Чуть там не ложу.
У нас бланк тоже префон не убивает. Ну, сука, нихуя он читает, ебаный в рот. Муншил. Как его, блядь? Бля, хуй прочитаешь, нахуй. Муншина.
Да, да, он такой раз начал от стенки двигаться, он раз резко навелся на меня, и сквозь стенку идет, но раз нахуй убил уже. Не-не-не, я только движение начал, он резко хуяк нахуй цель на меня. Откуда по мне шьют вообще? Муншинер, ВХшник, да? Живите. Муншинер, сука, ВХшник. Кто ВХшник? Муншинер. Постоянно кто-то его хачит. Привет, пацан. Привет. Привет, пацанчик. Our mission is simple. Laying down come out. Decoys out. Throwing fire. Decoy. Laying down smoke. Throwing smoke. Бомба здесь. Все, нахуй, идем. А там на этом пиздец. Вот лучше флешку. Кстати, Гопкорн, ты бы мог взять, кинуть флешку и выйти под флешку. А у меня не было. У тебя была флешка, я видел. Была, да? У тебя был смог, флешка и граната. Да, я подобрал, значит, я так не покупал, блин. Окей. Реально было бы клево, вот такой там три чувака слепые.
Катя, нормально? Камера поставила. Да нет, Николай, Ну справа. да я ёбнул уже его. Нет. Я поэтому говорю, что нет. Я А, снова вот, нет. другой уже подобрал. Ща его ёбну. Давай флешку. Дай флешку или что еще. Дал флешку. Он ушел уже. АВП там два на медле. Это куда? Шорт. Да, пошел. Один. We defeated him. About to be planted. Here's the exact information where the remaining terrorist is, and that could be his round. Doesn't work out for him though. This has to be another Rico for Penta. Zen coming in quite hot though. He's got the UMP, body armor, diffuse kit, and we'll see whether he can step up. He takes his money down to the 3k mark. He must have had residual cash as we enter round number 20, 11-8. That once huge lead for Penta has suddenly evaporated. It's 11-8 now after being up 7-1. No real stack from the CTC, and we'll have a look at this with Zen's position towards the A bomb site for now, with that UMP. But another default from North. Very disciplined team. MSL knows what he has to do to win these sort of rounds. It's the most gutting thing to give away in a best-of-1 series, especially in that Swiss format as well. It means so much. Just want to make sure you give everything you can to have the highest percentage chance of winning these rounds. Even though you're up against Pistol, it can be quite tempting for your star players to run in there, like config as well. You've got to keep him on a leash map. Let's make sure he's under control. Keep him on a leash like you keep me on a leash? Exactly. I knew it. Got to keep my eye on you sometimes. Everyone does. I'm a man who can't be trusted. Smoke at the top of connector. Bit of noise made when they fell back from A main. MSL should have heard that, so they know. They're going to be somewhere in the mid sections of the site, but HS starts off with a good shot against Config. That's going to confuse and cause chaos because Crystal able to re-enter the picture. Good shots from AZ. Innocent walks directly into Magisk. And it's all on Sunny. Tries with the Eagle. Looking for the one-hit wonders. Flash thrown at him, everything to mature as the bomb goes down. North. Oh, good shot. Looking to go up 12-8. If he had hit two of those, I would have given him a chance in it, but no matter for, and no threat for North. Yeah. North got a bit dicey there for them. Bit of a brawl on the A-bomb side there with the PT-50s and Deagles, taking some considerable damage, but overall, well recovered there by AZ from Palace, hitting some nice shots, being quite quiet throughout this game, but now starting to post some good numbers. On 14 kills and 10 deaths now. Everyone in double figures. Still innocent though, Matt. He's been non-existent for Penta. 4 and 14. I don't think he's fragged in his half yet.
We'll get into round number 21 though, 12-8. Things looking quite dire now for Penta as they give away 5 rounds in a row in the second half. Crystal with the AWP once again, the same story for Cajun. He's looked great, pretty sharp as he holds the A ramp. So as the flames extinguish, Config could walk into a problem. He's not careful, and we know Config's aggressive on his peaks. The jump did actually throw Crystal off just enough because he was in between the 2 targets. But it is still the CTs that prevail with the advantage because Sonny's able to get Magisk. On top of that, he'll get MSL trying to reclaim the territory at jungle. Bomb still planted. 2 men down for North. Cajun can't find a shot towards CT. Mid-sight, Config has to back away and not be exposed. In doing so, just barely, I think, due to the flash, gets in toward Tetrafest without being spotted. From CT, good hold from Cajun. That allows him to retreat as well. And Config hit 2 in the meantime, so they've actually backed off from awkward positions with a great play from Config. Well-timed flashes, actually mistimed flashes from the CTs if you want to look at it that way. And patience from Cajun B. It goes 13 for North when they had no chance in a 4 versus 2. A 4 versus 2, but Config, I saw him alive and thought it's always a chance. The way he's playing right now, especially that AK-47 as well, just needs an opening. Cajun B gives it to him, takes down the AWP, finds him a bit of space, takes the duel, hits 2 headshots, and the third as well, of course. Why not? That's huge, and that could be the game there and then. 13-8 now, Penta struggling, clutching at straws as they go into round number 22 with M4. A Famous, no kits, little utility, nothing at all for HS. Probably to go a bit more aggressive here. There it is from Sunny, the double spray down, looking for 3. Doesn't happen, but that's enough. They had to try and find these initial frags at the very start of the round. He certainly delivers, gives them the advantage for now. HS was thinking about pushing the lower ramp, but takes his attention towards the Palace and finds AZ instead. So this should be their round now, but it's another 4-on-2 situation. Make it 4-on-1, but his Config is still alive. Bomb down. Surely he can't win this. Gonna try to. Ooh. HS better angle though. Elevated position. It's hard to have crosshair placement on that. In return, it's easy to expect a walk in. So 13-9. Penta finally claw one in on the CT side. Both teams have been struggling on the CT side. Roping together a buy as well. They'll go FAMAS. The 2 AKs carried over and 2 M4s picked up. 3 kits. Decent utility though. Yeah, this round pretty much means everything for Penta. You can see Brazil cashed about 1,500 per player. Lose this, you won't have enough to buy into the next round apart from pistols and SMGs. Need to win this round to stand a chance of beating North here. Full buy for the Danes. Config to find the first shot, of course it's him. And Sunny trying to reply but can't do anything about it. His tracer's seen through the smoke. It's going to be a 5-on-3 very quickly now. Recovery mode for Penta. Can anyone step up? We have got HS and Zen. Great series from them so far. We'll see whether they can scrape anything together here. It's unlikely, but HS looking towards connector. Back out toward middle as well. He's covered up by windows, so he knew he could peek underpass first. Zen had top mid covered. You can see them challenging for these frags, man, trying to do anything they can. Anyone hidden into a little crevice there, try and get a kill, but it's just not working out for them. I was going to say, yeah, the issue is where they're looking is not where there's anything to be found. North's back over toward A instead. HS and Zen have made it back into the site, but with no more information in doing so. And they still have to contend with the fact that Magisk could pop out at any time from middle. Make sure he's not going to be peeked from window, but as soon as he goes toward connector and times it with the entrance on A. In fact, he may just wait for the post plant. They're going to go alone. I was going to say this could be huge. Watch Zen, because they don't know that he's there. Channeling Zen quietly. MSL gets HS, but they still won't know his position. Waits for the plant to come out. It's going to be denied. 29 seconds. And bomb goes down. Zen, oh, he's got to get the shots in. Does manage it with the FAMAS. He's walking out to exposed position at connector, however. And that is exactly when Magisk walks through. Couldn't get the AK picked up in time. Tried. It's all on inside. Still not planted. 14 seconds. They've got to get toward it. Tag on AZ. And he's going to hold the plant. Hopefully Magisk will hit the shot as soon as he walks in. He's exposed, but does do so. Does nail it. And North go 14-9. Yeah, Innocent, he's had 1 frag in this half, 5 and 16. If he wins that round, all would be forgiven, but can't find the shot as the bomb crosses into the plant position. 14-9, I said, Matt, if they lose that round, that's probably game. They're going to have to force around this now. Scout comes out for Crystal, 5-7 for HS, Famous for Innocent. It's not looking good. They do get a couple of M4s, but no armor on Crystal either, so this is looking quite desperate now. That was a nice attempt from Zen. That's all we can really say. Good attempt.
Number 24, and they know the money's low north. Those will be rushing A by the looks of things, sending that AWP up. And the CTs giving the same sort of treatment towards middle, but MSL might overlook them, in fact. Yeah, gives a frag away. So, yeah. As well. Yeah, I was going to say, 2 oversteps to the mark, and good response. Cajun misses the jump to jungle. Top stairs. So we'll go deep sight instead to try and watch connector. He's got AZ watching CT, so he knows he can focus in one direction. Doesn't land the shot immediately toward the stairs, and they slowly push AZ back, so Cajun has to get in a better position. More fortified positions. Config still has A main, keep in mind, but that's not where the bomb's planted for. So he'll have to watch cross on entry when they go. Cajun gets aggressive again. Smoke down allows him to do so, and they can't push through it. Config a good hold. Will save him for at least a second longer until Sunny arrives, but that just calls and sounds the alarms. Everyone focuses, and we go map point north. We do indeed. Config delivering once again. 26 kills for him in total. Looking for that 30 bomb. Might not get a chance though. We're at match point. 15-9 in favour of North. It was a little bit tricky for them towards the end of that round. They're finding some frags of a Penta. They opened things up in middle as well. Upgraded to another rifle, but they had to go aggressive there. They knew with the scout, Famises and pistols, they didn't really have much of a chance there. Almost worked out for them, but here we go. 5-7s, a Deagle, Sunny on the UMP. This should be it for North. They'd be gutted they gave this one away and gave Penta another stab at this game, but still, we'll see what they can do. The international squad, Penta, looking to open things up. No particular stack coming in. Only one player towards B. That's Crystal with a smoke in hand. Flashbang as well. Deployed the decoy already, but that's been discovered. 4 players on A. Bomb still down in T-spawn for North, so they won't be committing anytime soon. Looks like AZ's going to go back to grab it now. Maybe not. Window smoke instead. Connector smoke with window and Majestic and Config pushing underpass means they'll likely hold for rotations with bomb on MSL and AZ. Heading toward the apartments, Crystal becomes the one that could thwart all of this and shut it down. I know it's pistols, but it's a good position and it's a 5-7. He can spam it. Oh, steps early. Tagged up. They now know he's there. They should pre-fire, but still he hits a headshot. He wouldn't right out of it. MSL responds and picks up the bomb. He'll head toward the site. Rotations are actually going in behind where the T players are currently located. So MSL does makes a smart decision rather to go back through the underpass and join his team. No need to walk in alone. Down goes HS. Majisk has the other player in the vent covered off, and it's only Innocent remaining. Can't know exactly where he's likely heading, although gun not drawn. He nearly gets a Deagle kill. Won't do it in the end. And North goes 16-9. Comeback, and you said it. Penta's normally slow to start. This time they were hot out of the gate and couldn't finish. And dropped off, yeah, in the second half especially. I think the difference there was this one of their players, Innocent, who's actually one of the more experienced players in this team, 5 kills after that many rounds as well. Like, that's not a good enough performance. Considering that a huge lead as well, he just completely dropped off. And Zen, you have to say, amazing game for him. Not normally one of the massive games players we talk about. It's normally Sunny, and but he had an amazing game along with HS as well. They're looking so hot at the start there. But North, they were very calm throughout that. Even when they're 7-1 down, they didn't panic. They just got the double warps out. Config started pushing in, trying to get those opening frags and shutting down those set executions that Penta were trying to do at the very start of each round. And it was a good adjustment, and they looked very comfortable once they found their pace and Config. Amazing game from him. Yeah, fantastic game from him, I have to say. You pointed, Zen. I've got to give him a pat on the back as well. Certainly played well. Clutch situations was absolutely excellent in the first 8